Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Today I'm dressed up all black and gold and slightly dark lips. எனக்கு அப்படியே உஷா உத்துப் மேமோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலை காப்பி பண்ண ஒரு ஃபீல் வருதுங்க. I mean, she is so special, you know. எனக்கு சின்ன வயசுல இப்படி ஒரு ஸ்டைலை பார்த்தாலே இது இவங்க ஸ்டைலுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஐக்கன்னா one of the first few people I was introduced to was hands down Usha Uthup ma'am, and I was so fortunate that நான் ஒரு தடவை சைமா ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்திருந்தாங்க and I got a chance to interview her and talk to her and interact with her, and I was like, I'm a huge fan of your style. அந்த பெரிய பொட்டு, black saree, dark wine shade lips எல்லாம், I mean, I don't know. There was no plan to dress up actually. I nighty potto okkandirunden. Then I thought, okay, it's been too long. I actually took a break, like a big massive break from shooting YouTube videos, almost like a week, because I went on a trip to Masanagudi, and then when I came back I was not feeling too well. So adanal ella sethu oru periya gap airuchu. Innikku I thought I'll rest, but then I was like, no, I really have to shoot a video to keep up with obviously my the regular uploads irukilla, and the chain vandu break panna kodadungiradnala I knew I had to shoot. So I decided to go get ready. Randomly I took out this top and then I finished my makeup and I was like, oh my god, or gold earring pota nama complete avangaloda style copy panna maadhiri irukku nu solte I've gotten ready, and let's come back to the video of the day. It's going to be a travel essentials video. நான் இது வந்து நான் ஊருக்கு கிளம்பும் போதே ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் அப்போ there was no time. I was super last minuteல பேக் பண்ணேன். அதனால திரும்ப வந்த உடனே literally my suitcase is right here. Maybe I'll just show you a glimpse. But அதை வந்து அன்பேக் பண்ணாத I was like, Raghav, please don't do it because I have to shoot this video. And இது இல்லைனா திரும்ப எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஊருக்கு போகும்போது தான் இந்த கான்செப்டை ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லி I have actually not unpacked for almost 3-4 days, which is so unlike us. Nanga vanda marunale we'll try to at least unpack and put as many things as we can back in its place and put the suitcase on the loft. எதுவுமே பண்ணாம இந்த வீடியோக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். So today let's see my travel essentials. ஸோ இப்போ வந்து ஒன்னொன்னா நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது இல்லைங்க. we actually traveled to Masanagudi. ஸோ நாங்கள் வந்து சென்னை டு மைசூர் ட்ரெயினில் போனோம். ஃபர்ஸ்ட்டு போனது வந்து ஐ திங்க் காவேரி எக்ஸ்பிரஸ். ஐம் ஸோ சாரி இஃப் ஐ டோன்ட் கெட் த நேம்ஸ் ரைட், பட் ஒரு ட்ரெயின் தூங்கிட்டே போகிற ட்ரெயினில் போனோம். ரிட்டர்ன் வரும்போது உட்காந்துட்டே வர வந்தே பாரத்தில் வந்தோம். அவ்வளோதான் எனக்கு ட்ரெயின்ஸை பற்றி இருக்கிற நாலேஜ். அண்ட் ஸோ ட்ரெயின் ஜேர்னி போகிறதுனால தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பேக்கிங் ஐ டிட். அதுக்கு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஆல்சோ ஐ ஹேவ். அண்ட் பேசிக்காக நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னோட சில எசென்ஷியல் விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மற்றபடி எவ்ரிபடி நோஸ் லைக் basic things that you have to carry, like clothes, inner garments, shoes and stuff like that. Adala taandi whatever we carry I will show you. Okay, adilla number one essential that I would always advise everybody to carry with them irrespective of where you're going is definitely a junction box. Like idu vande enna vena per solla, enakku chinna vayasula irundha junction box appdin kathu kodutanga. So that's how I'm going to call it. And idu vande basic ah enna na oru socket வந்து multiple sockets ah மாத்துற ஒரு device. So suppose நீங்க ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு போறீங்க, இல்ல எங்க நீங்க போறீங்கனாலோ அங்க வந்து கன்வீனியன்ட்டா கன்வீனியன்ட்டா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிளக் பாயிண்ட் தான் இருக்குன்னா நீங்க அந்த ஒன்னத்துல இதை போட்டுக்கிட்டு multiple devices idhula neenga charge panikkalam. Idu vanda I bought it off Amazon. I don't think I have a link, but it's AddMax, ADDMAX abdingiradhu. Basically when when I was renovating this apartment that we're living in, my main theme was obviously grey. So since I knew that I wanted to keep the colors as light as possible, na veru white oda grey, adu lightest shade of grey, like this is the grey that's all over my house. Okay, so indha madri grey da incorporate pannengadnala I tried to stick to grey as much as possible when I was buying things that could be outside in the house. So obviously idhiliyum I tried to go with the grey and white theme. Mathapadi there's nothing so useful about this, so useless about this. It's an average thing. It's just in this square shape. On the long ones avida I prefer the square shape for some reason. So adanale this is something that I have. And in other cases enna na neenga konjam in the boutique hotels and the kaalathila design panna hotels la neenga poningana you won't really have a lot of plug points wherever you need it. For example, dressing table கிட்ட எப்பவுமே ஒரு plug point இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. So அப்ப நீங்க bedside table ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த junction box வச்சிட்டீங்கன்னா கூட if you want to curl your hair, straighten your hair, whatever you want to do, you can do it very easily.
And it's a simple thing to carry, remember and carry, but it can be useful in a ton of different ways. So adanal junction box please eduthu ponga, it will be so useful. So this is one. Okay, some really cool hotels this will be useless also because they'll have plug points wherever you need it, but it's better safe than sorry. So adanal kandipa na idu eduthu poven ella hotels ku. அடுத்ததா ட்ரெயின் ஜர்னில நாங்க யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம், இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு அமேசான் ஹால் வீடியோல நான் உங்களுக்கு இதை காமிச்சிருப்பேன். இட்ஸ் ஆக்சுவலி a toothpaste toothbrush holder, but it actually has no ventilation. ஸோ லிட்ரலி இதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நீங்க யூஸ் பண்ண டூத் பிரஷ்ல இதுல போட்டு மூடிட்டீங்கன்னா இட் கைண்ட் ஆஃப் gets very accumulated. There's no air flow, there's no ventilation garnale, it's not as hygienic as it looks. So adanale now Raghav and I have found an amazing use for it, and that is to carry our toothpaste and toothbrush when we're on a holiday. And ye idu ivlo convenient na naanga vanda engaloda full toiletry kit eppovume suitcase la vechiruvom, but train la travel பண்ணும்போது இத மட்டும் ராகவோட பேக் பேக்லயோ என்னோட ஹேண்ட் பேக்லயோ இல்ல நாங்க ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பேக் எதுவா இருக்கோ அதுக்குள்ள போட்டு வச்சிட்டோம்னா மார்னிங் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரெயினை விட்டு இறங்குறதுக்குள்ள we can go and brush our teeth, which will make us feel really good and make everybody around us also feel really good. So அந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு it is really useful, but you have to definitely like அந்த ஈரத்தோடைய அப்படியே இதில் மூடி வச்சிட்டிங்கனாலும் இட்ஸ் நாட் வெரி ஹைஜீனிக். ஸோ ஹோட்டலுக்கு போனதும் we open it out and keep it wherever it can get some sunlight and become sanitary again. But it's really nice because it almost locks. ஸோ அதனால சூட்கேஸ்க்குள்ளே இப்படி பிச்சு வர மாதிரி இல்லை, இட்ஸ் ரியலி குட் குவாலிட்டி that just locks itself. ஸோ இது வந்து ஒரு டூத் ப்ரஷ் holder. You can go find it on Amazon, just like probably type toothpaste case or something like that and you might find this. So idu or essential, especially ninga train la travel pandringana, because if you have an overnight travel and then in the morning you want to brush your teeth, idhula ninga vechittingana it's very easy to find your things immediately and use them. Then a very important essential for me, it's almost nasungified, is this panty liners, Pee Safe panty liners. Now and if I'm having a long day or any sort of like before my chums, when I have a feeling that white discharge is going to be a little more or something like that, I have to use panty liners. In எனக்கு வந்து panty liners ஒரு armor மாதிரி, அது என் பேக்ல எப்பவுமே இருக்குன்னு தெரியறதே எனக்கு ஒரு லைக் மனசுல ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கும். ஸோ அதனால I always carry them with me and I really like this Pee Safe brandோட panty liners. They are a good size and yeah, I enjoy using them, but definitely I would recommend carrying panty liners whether you're chumming or not. It's just comfortable when you go on long travels to wear a panty liner, and it's also very easy unga handbagலயே ரெண்டு மூணு வெச்சுக்கலாம். So suppose நீங்க ஒரு washroom யூஸ் பண்றீங்கன்னா கூட you can just throw it and kind of like replace it and feel better. So I always carry panty liners. ஸோ அடுத்ததான் நீங்கள் வெளியூர் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு நல்ல எசென்ஷியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூஸ். திஸ் இஸ் வெதர் யூஆர் ட்ராவலிங் லெட்ஸ் சே அப்ராட் த்ரூ ஃப்ளைட் ஆர் லோக்கலாக நீங்கள் காரில் போகிறீங்களோ ட்ரெயினில் போகிறீங்களோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்டெகேஷன் போகிறீங்கன்னா கூட இட்ஸ் நெவர் ஹார்ம்ஃபுல் டு கேரி அ பேக்கெட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் செம்ம குட்டி, எல்லா இடத்துலையும் பத்தும், வெயிட்டும் கிடையாது, பேகேஜ் அலவன்ஸ்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது. Oh my god, the lighting is constantly changing. Sorry guys. But the main advantage of actually carrying tissue paper is the fact that you don't have to depend. Like obviously neenga nalla hotel ella thangningna bathroom liye tissue roll vechirpanga, illana they'll have like a pack of tissue somewhere in the room and maybe neenga endha restaurant ku poninganalu you can flick some tissue paper, but believe me, there's no harm in carrying your own tissue paper. இது கூட நான் ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட இருந்து திருடின டிஷ்யூ பேப்பர் தான். I am not like too fancy about tissues. இந்த டிஷ்யூ அந்த டிஷ்யூ அப்படிலாம் கிடையாது, எந்த டிஷ்யூவாக இருந்தாலும் டிஷ்யூ இஸ் டிஷ்யூ. ஸோ அதனால I need tissues because when I use the washroom or just basically when I'm in the room, when I'm doing my makeup or something like that, I don't like to get the towel of that particular hotel dirty. So ஏதாவது ஒன்று கொட்டிடுச்சுன்னா டக்குன்னு டவல் எடுத்து துடைக்க வேணாம் இருக்கும் because I'll be like hotelsல எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒயிட் டவலை ஒயிட்டாகவே வச்சிருக்காங்க, அதில் கரைப்படக்கூடாதுன்னு நான் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருப்பேன். ஸோ அதனால I prefer carrying tissues so that it's very easy to like get rid of any stains that
ப்ளீஸ் நான் எல்லாத்த பற்றியும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். பட் டிஷ்யூ எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா யூ கைஸ் வில் ப்ராபப்ளி நாட் லைக் மீ தட் மச். பட் it's very handy, guys, and it's very inexpensive and underweight. So please carry tissues. I am going to carry tissues. Not going to. I did carry tissues. But இது வந்து ட்ரெயின்ஸ்ல it's so handy. Believe me. எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் நமக்கு டிஷ்யூன்னு தேவைப்படலாம். ஸோ அதனால டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிருக்கேன். Which brings me back to the next topic. Actually, நான் இது அப்புறமா காட்டலாம்னு நினைச்சேன் because this is another bag. But let me show you. So train travel is something that I would absolutely recommend for you to carry are also wet wipes. Because, okay, see, we have to be honest, okay? Train la irukra toilets எல்லா டைமும் அது வந்து பயங்கர க்ளீனாக இருக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோடு இருக்கும்லாம் நம்மளால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. which is the case of most public restrooms as well. So நீங்கள் ட்ரெயினில் இருக்கும்போது once you've realized that you know the washroom is not smelling so good and you don't feel very good going and using the washroom, அப்போ நீங்கள் கை கழுவுறதுக்கெல்லாம் வாஷ்ரூம் போக வேணாம்ல, அதுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு you can just use wet wipes. So I got this big pack of Dettol wet wipes because we were also traveling with a child, so I didn't know if that child would also need, but அந்த childோட அப்பா அம்மாவே நிறைய wipes எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. But these are like multi-use skin and surface wipes, so you can also sanitize the berth or the seat if you feel that அங்கே ஏதாவது கரை இருக்கு அப்படின்னா. This also comes very handy when you're traveling. So நான் கண்டிப்பாக I really found so many uses for this because ஒவ்வொரு தடவை நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் we actually cleaned our hands with this wipe and you know நிறைய இடம் டர்ட்டியாக இருக்குன்னு நமக்கு தோணுச்சுன்னா கூட you can just kind of like clean it once and then use it. So wet wipes for train journey is something I would totally recommend, but I don't think it's that necessary for flights or something like that because airports compared to trains the washrooms are slightly more cleaner, so it's fine, it's okay. And another thing for train journey that I would totally recommend is a pack of garbage bags basically. So idu vande it's like degradable bags, biodegradable garbage bags. The reason I think this is handy is because train travel nale everybody has like, oh my god, we can snack so much abindra or thought process la. So ellarum neriya snacks vaangittu varuvanga, but ovvonnum saaptadukku appuram adu kondu poi dispose pannuna it'll actually be irritating, and I am not at all a fan of throwing stuff outside the window. So அந்த ட்ரெயினோட ஜன்னல் வழியா அந்த பாக்கெட்டை தூக்கி போடுறது எனக்கு I'm not into it at all. So what I do is இந்த மாதிரி ஒரு garbage bag இருந்துச்சுன்னா full journey நம்ம சாப்பிடுறதில்ல அந்த garbage bag உள்ள போட்டு வச்சுட்டு கடைசியா நம்ம ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கும் போது obviously don't leave the garbage bag here and there. Please அந்த berth விட்டு நீங்க இறங்கும் போதே அங்க ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அங்க நீங்க போட்டுக்கலாம். It will come very handy. And sometimes you know women will have some things that we want to dispose a little personally, sanitary napkins and stuff like that, or even baby diapers ellame idla potu நம்ம dispose பண்ணோம்னா it's actually better. It's just a small responsibility that we can take. So adanal a bag of garbage bags is also something train journey I would totally recommend. அடுத்ததா நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறது வந்து is something that I mean, I just started randomly because I thought, இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and now it's like an amazing idea that I found, which is my toilet bag. So இதுல வந்து actually இப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லை, ஜென்ரலா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்றேன். இதுல வந்து there's a pee safe, okay, which is like a toilet seat disinfectant spray. So இது வந்து ஒரு toilet seat disinfectant spray. So you have to spray it on the seat from a distance and wait for like 10-20 seconds. அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் it will be better disinfected and you can confidently sit on it maybe, but I still never sit on public restrooms. Girls know what I'm talking about, I think. So I squat and use the washroom, which is what my mother taught me and I always follow it. But sometimes washroom வந்து கொஞ்சம் clean-ஆ இருக்கு நம்ம நினைச்சாலும் இந்த pee safe spray பண்ணினா you'll be a little more confident about using that washroom. So அதனால pee safe is always with me. I have a bunch of tissues though. இதுல இருந்து எடுத்து இதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் to use the washroom, and also இதுல எப்பவுமே ஒரு ரெண்டு panty liner and ஒரு sanitary napkin நான் வச்சிருப்பேன். So this is something I just keep wherever, I mean whichever is that easiest bag to access. So நான் வாஷ்ரூம்க்கு போகும்போது நான் என்னோட பெரிய ஹேண்ட் பேக்கையோ இல்லை இந்த விஷயங்கள்லாம் கையில் தூக்கிட்டோ I don't have to go. I just take this one pouch and I go to the washroom. I can just hold it in my hand, you know. Suppose எந்த ஒரு சர்ஃபேஸுமே க்ளீனாக இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இல்லைன்னா I can simply hold it in my hand or do this, or
do it in my occlus, whatever it is, like, you know, we can just keep it with our body itself and use whatever we need to use, and it's very handy. So it's always like a toilet bag that I have. So rendu panty liners and or sanitary napkin I will add, which I've already used, so adnala I have to refresh this. Next time I go on a trip I'll do that. But or toilet bag, women neenga indha maadhiri or pouch la mottum ellathiyum potu vechittingana it will be super duper handy. அடுத்ததா let me show you my charger pouch. This is just something I started doing recently because நம்ம ஊருக்கு போகும்போதும் சரி, ஊர்ல இருந்து திரும்ப வரும்போதும் சரி, அப்படி வீசுற ஒரு விஷயம் வந்து I think could be chargers. At least in my case that's the thing, because கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் யூஸ் ஆற ஒரு பொருள்னா அது சார்ஜர்னு சொல்லலாம். கடைசி நிமிஷம் கிளம்புற வரைக்கும் நானோ இல்ல ராகவோ யாராவது ஒரு டிவைஸை வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே போடும்போது திரும்ப நம்ம போய் அது கிடைக்கிறதுக்கோ இல்லை அந்த காயில் சுத்துறதுக்கோ somewhere that just didn't feel right to me. So I decided to have a charger pouch. So idhila vande I have my Android charger, my iPhone charger and Raghav's iPhone charger as well. So idu eppome nanga kelambumbodhu illa edukanuna ellathukkume we know that it's going to be in this pouch. So both of us don't have doubts. Hey, charger enga vecha, nee anga vecha, na inga vecha appalla kediyadu. Rendu perum idhila dhaan veppo. Indha pouch indha bag la irundhu kandupidicha podum, we will find our stuff. So another thing that I would recommend for you guys to carry when you're traveling is a game. So it can be playing cards or Uno or Sequence. This is our recent favorite. This one actually train la avlava aada mudiyadhu, but idu or nalla game. It's like so interesting. So if you guys are interested in board games and card games and stuff like that, do check this out, Sequence. Idu taandi we also carry like Uno cards and playing cards. So adu just, you know, harmless friendly games ஜாலியாக விளையாடிக்கலாம். ஸோ அதுவும் ட்ரெயின் ட்ராவலில் ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கேரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் another thing which நான் இந்த தடவை வந்தே பாரத்தில் வரும்போது தான் ஐ ரியலைஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ் இன் வந்தே பாரத் அண்ட் மோஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் அப்பேரண்ட்லி, பட் ஐ ஹவ் பின் டூயிங் த லாஸ்ட் 2-3 times that I've been traveling is carry my premix. ஆக்சுவலி இது என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளேவர் கிடையாது. என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளேவர் வந்து காலி. ஓ, திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஃப்ளேவர். ஸோ இதுதான் வந்து கிர்னார் அப்படிங்கிற பிராண்டோட மசாலா சாய் ப்ரீமிக்ஸ். இட்ஸ் awesome. I mean, see, if you're going to argue with me whether it's healthy or unhealthy, I'm not getting into that. But you know, sometimes when we're in the train, and it's okay, very rarely நமக்கு வந்து ஒரு perfect chai குடிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, we're not getting that அப்படின்னா something that you can quite easily get in a train, or you can make yourself. like வீட்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஃப்ளாஸ்க்ல சுடு தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா, வீட்ல இருந்து சுடு தண்ணியோ ட்ரெயின்ல கிடைக்கிற சுடு தண்ணியோ, அந்த சுடு தண்ணி இருந்தா போதுங்க. சுடு தண்ணி ஒரு கிளாஸ், ப்ளீஸ் ஒரு கிளாஸும் தேவை. ஸோ ஒரு கிளாஸ் அண்ட் சுடு தண்ணி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா all you need is this premix. ஸோ இதுல வந்து everything is there, like the milk component, masala component, chai component எல்லாம் போட்டு இதுல இருக்கும். இந்த பாக்கெட்டை கட் பண்ணி நீங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு நார்மல் டீ கிளாஸ் இருக்கும்ல, அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா it gives you one of the best tasting, most perfect chais. But நீங்க தண்ணி அளவு வந்து you have to kind of like get it. If you're not someone who likes a very strong and sweet chai, நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு பயங்கர தித்திப்பா சாய் வேணும்னா நீங்க கம்மி தண்ணி ஊத்திக்கலாம். எனக்கு வந்து ஒரு கப், like I don't know what the ml is, but ஒரு disposable கப் ட்ரெயின்ல கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டா it's absolutely fine for me. I love this chai. இது வந்து I saw an ad somewhere and I was like, chai premix, let's try it அப்படின்ட்டு. because நான் இந்த ஃபாரின் ட்ரிப்லாம் போவேன் இல்லை, அப்போ எனக்கு வந்து I have such a chai addiction. எனக்கு it's not every day, but sometimes ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற ஒரு நாள் அன்னைக்கு nothing else comforts me more than a cup of tea. ஸோ அதனால அதுவும் இந்த மசாலா சாய், ஜிஞ்சர் சாய் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ராகவுக்கு வந்து இந்த எலாய்ச்சி சாய் ரொம்ப பிடிக்கும், கார்டமம் ஃப்ளேவர். இதுலேயே அவங்க கிட்ட இஞ்சி டீ கூட இருக்கு, which I tried on வந்தே பாரத். எனக்கு மசாலா இஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட். இஞ்சி இஸ் ஆல்சோ நைஸ். ஸோ இதை நான் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி வாங்கி ட்ரை பண்ணி இட் இஸ் ஆசம். நாங்கள் போன ஐ திங்க் லாஸ்ட் மந்த் ஊட்டிக்கு போயிருந்தோம். அப்போ அந்த ட்ரிப்பில் எடுத்துகிட்டு போய் நான் எல்லாருக்கும் ஒரு கப் கொடுத்து எவ்ரிபடி லைக் இட். அண்ட் இந்த தடவையும் இட் வாஸ் லைக் சச் அ ஹிட். சப்போஸ் நீங்கள் ஹோட்டலில் தங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் யூ ஸ்டேயிங் இன் லைக் அ ஸ்லைட்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ஹோட்டல், ஒரு கப் டீ வந்து 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ மனசு கொஞ்சம் வலிக்கும் இல்லை. இந்த பேக்கெட் வந்து பர் பேக்கெட் இட்ஸ் அபவுட் 15 rupees. ஸோ விச் இஸ் டீசென்ட் ஃபார் அ கப் ஆஃப் சாய். அண்ட் சுடு தண்ணி comes for free. So அதனால we can enjoy a cup of chai. So அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கெட்ல வச்சுப்பேன்.
அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுப்பேன் பிகாஸ் நம்ம அதை கலக்கணும்ல நல்லா கலக்குன்னு இது கூடயே அந்த ஸ்டரர் கொடுப்பாங்க. பட் மோர் தென் தட் ஐ ஃபீல் லைக் ஒரு ஸ்பூனில் கலக்கி அந்த ஸ்பூனை நக்கினேன்னா தான் எனக்கு ஒரு டீ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ ப்ரிஃபர் யூஸிங் த ஸ்பூன். ஸோ அதனால ஐ கேரி அ ஸ்பூன் as well. And this is my chai bag, Girnar bag. ஏன் இவ்வளோ பெரிய பவுச்னா, பை த வே ஆல் தீஸ் பவுச்சஸ் தட் ஐ கேரி டியூரிங் மை ட்ராவல் ஆர் ஃப்ரம் திஸ் பேஜ் கால்ட் லீஷாஸ் ஈகோ ட்ரெண்ட் பேக்ஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். லாக்டவுன் அப்போ ஒரு கொலாபரேஷனாக ஆரம்பிச்சது எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப். பட் அதுக்கப்புறம் ஐ பின் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லாயல் கஸ்டமர்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை, நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கூட இதை வாங்கி கொடுப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் த சைஸ் ஆஃப் தீஸ் பவுச்சஸ், த டியூரபிலிட்டி, சம் ஆஃப் தீஸ் பேக்ஸ் அண்ட் பவுச்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்ல, this is what I carried my snacks and all to the train journey. Okay, இது வந்து அவங்க எனக்கு first collaborationல அனுப்பின bag. It's easily more than 5 years old and I've washed it also like multiple times. இருந்தாலும் the quality of these bags is just amazing and ரொம்ப ஸ்பேஷியஸா இருக்கும், ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும், interesting Indian printsல வரும் and it's like a homegrown business, so I love supporting them. So இவ்ளோ பெரிய ஸ்பேஷியஸ் பேக்ல நான் ஏன் சாயெல்லாம் வச்சிருக்கேன்னா, டிஸ்போசபிள் கப்ஸ் சப்போஸ் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் நினைச்சா கூட எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே இருக்கும். ஸோ சாய் போடணும்னா இந்த ஒரு பேக்கோ சுடுத்தண்ணியோ எடுத்துக்கிட்டா போதும், சாய் வில் பி ரெடி. இது ஒரு விஷயம் நான் காட்டணும்னு நினைச்சேன். சார்ஜர் பேக். திஸ் இஸ் மை டாய்லெட்ரி பேக். யூ கைஸ் ஆல்ரெடி நோ வாட்ஸ் இன்சைட் திஸ். இல்லைனா நான் என்னோட ஹாலிடே மேக்கப் பேக்ல என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போவேன் இன்னொரு வீடியோ இருக்கும். ஐ வில் ஆஸ்க் ஷரண்யா, த பர்சன் ஹூ ஹேண்டில்ஸ் மை யூடியூப் சேனல் நவ். ஷரண்யா, ப்ளீஸ் புட் தட் லிங்க் பிலோ. அண்ட் மற்றபடி ஐ கேரிட் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ். இது ஒரு அட்வைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் ட்ரெயின் ஜேர்னியில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக கேம்ஸ்லாம் விளையாடிக்கிட்டு போகிறது ஒரு ஹாப்பினஸ்னாலும் கொஞ்சம் தாங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட முடியும் எல்லாராலையும். ஐ திங்க் மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னெல்லாம் எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ட்ரெயினில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க, ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்போது யூ வில் நாட் பிலீவ் இட், எவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் வாங்கினாலும் பத்தாது மாதிரி இருக்கும். ஐ திங்க் அது அறியாத வயசு, இஷ்டம் போல் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருந்தோம். இப்போது எவ்ரிபடி இஸ் லைக் அ லிட்டில் ஹெல்த் கான்ஷியஸ். ஸோ ஒரு பேக்கெட் சிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே 6 பேர் அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நிம்மதியாக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பேக்கெட் வேணும்னு யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே பயங்கர லிமிட்டட் ஆயிடுச்சு. இந்த ட்ரிப்ல நான் ஏகப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு போனேன், பட் வி ஹார்ட்லி ஏட் எனி ஆஃப் இட். ஸோ நிறைய ஸ்நாக்ஸ் மிச்சம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலயும் I would totally recommend you guys to kind of like not carry too much snacks and எல்லா ஸ்டேஷன்லயும் ஸ்நாக்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ அங்கேயே கூட வாங்கிக்கலாம். அண்ட் சிட்டிக்கும் அதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. Another travel essential when I travel is a cap. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை பர்சனல் திங். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஹேரை நல்லா வாஷ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் எண்ணெய் வழிகிற மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ கூட ஒரு கேப்பை போட்டுக்கிட்டு திஸ் இஸ் மை லுக் ஃபார் த டே அப்படின்னு சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ் வெயில் வர மாதிரி இருக்குன்னா கூட யூ வில் ஃபீல் மோர் சேஃபர் வித் த கேப். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேசிக் எசென்ஷியல். இப்போ என்ன தெரியுமா, எசென்ஷியல்ஸை தாண்டி என் கண்ணில் கிடைக்கிறதுலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிட்ருக்கேன். Another essential totally is a water bottle when you're traveling. Because நிறைய இடத்துல you get like purified water or water that is safe to drink. So அந்த டைம்ல you don't have to keep buying plastic water bottles if you have a bottle on your own. So நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல they allow you to fill water. நானும் ராகவும் இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் போகும்போதுலாம் 99% we fill water in the hotel. நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லட்டா? Maybe hotels will kind of like come after me for this. But எந்தெந்த ஹோட்டல்ல நீங்க போறீங்களோ அங்க ஒரு ஜிம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Like if that hotel also has a gym or a fitness center or a swimming pool or somewhere within that hotel which you have access to. Obviously நீங்க அந்த ஹோட்டல்ல போய் தங்குறீங்கன்னா you have access to the swimming pool. அப்போ கண்டிப்பா அந்த ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் வச்சிருப்பாங்க. லைக் இட்ஸ் அ மேண்டேட் திங். ஜிம்ல ஆப்வியஸ்லி வச்சிருப்பாங்க, நிறைய இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா ஈஸியா வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நானும் ராഘவ் கூட எங்கேயாவது போறோம், அங்கே ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டர் இருக்குன்னா ஜாலியாக அங்கே போயிடுவோம். பிகாஸ் இன்கேஸ் I use the gym, I will feel thirsty and நான் தண்ணி குடிப்பேன். So it's not like நான் வந்து something wrong பண்றேன்ட்டு, but it's just like a cool hack that I follow. So adanala I always carry a bottle of water. And this time the place that we stayed in Masanagudi, enga room liye or aqua guard madri vechirundanga. So this bottle was just super useful anga. And then what? Only snacks is coming.
So idu taandi I just have two more things that I want to share with you. One is a medicine bag. So idukulla na vandu nonda poradhu kediyadhu because I think each family believes in different kind of medication. Like for example nanu Raghavume like ennoda amma enakku oru medicine set கொடுத்திருக்காங்க, ராகவோட அம்மா அவருக்கு ஒரு மெடிசன் செட் கொடுத்திருக்காங்க. சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம என்ன பழகிருக்கோமோ, நம்மளோட இம்யூனிட்டி எப்படி, நம்மளோட டாலரன்ஸ் எப்படி, அதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி some basic medicine we'll have and maybe one pain relief spray, அந்த மாதிரி மஸ்கிட்டோ ரெப்பல்லண்ட், அந்த மாதிரி சில எசென்ஷியல் திங்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ பேக்ல, திஸ் இஸ் லைக் த பிரைட்டஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பிரைட்டஸ்ட் பவுச்சஸ் தட் வி கேரி. எப்போவுமே டக்குன்னு வேணும்னா கண்ணுக்கு படுற மாதிரி ஒரு பேக்ல we have all our medicines and it's also easy because எனக்கு once in 3 months ஒரு natural alarm மாதிரி வரும். I'll just open this, check the expiry of everything and put it back inside. மற்றபடி it's so handy because Raghav டக்குன்னு travel பண்றாருனா கூட I can give him this medicine bag. If I am going somewhere, I can carry this medicine bag. So apart from the medicine that we already also have at home, we always have one for travel that is packed and kept. Yeah, with that we've come to the end of this essentials vlog. எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடிச்சேன்னு எனக்கே தெரியலங்க. ஆக்சுவலி ஒரு யூடியூப் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆதா. I think it may not have had that flow that my videos usually have, I think. I don't know. நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு. and இவ்ளோ தூரம் இந்த வீடியோ வந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்கன்னா virtual hugs to all of you. Thank you so much and it means the whole world to me. And definitely traveling is like a great therapy. Like when you just get out of your routine for a few days, relax, rejuvenate, see something new and come back, அதுவே உங்களுக்கு வந்து மைண்ட் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும் and ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் திரும்ப வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் I think you're more motivated. So definitely do try to travel as much as possible, but it's not like it doesn't have to always be fancy or something. எனக்கு வந்து இங்கேருந்து நான் பாண்டிச்சேரிக்கு சும்மா காரில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா கூட it feels like a great thing. Like travel is always like the simplest thing, change of setting, அவ்வளோதான். So I'm wishing you guys many more travels in your life and maybe you can let me know நீங்க வந்து எந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு travel பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. I would also like to know நீங்க எங்கெல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க and I will definitely try to manifest all of it for you. This is my new mehendi, by the way. கொஞ்சம் லைட்டாக கணக்கு தப்பிடுச்சு. நாட் நியூ, இட்ஸ் லைக் ஒரு 4-5 days. நான் ஊர்லேருந்து வந்த உடனே போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஐ பின் டேக்கிங் லைக் 4-5 day break இல்லை. ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி ஓல்ட். பட் எஸ், ஐம் கோயிங் டு wrap up this video. I have no idea how long it's going to be. பட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா I will be really happy. So thank you so much for watching and கூடிய சீக்கிரம் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் I will try to meet you soon. Okay, virtual hugs to all of you and see you soon.